ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಫ್ರಮ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಅಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಈ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. If you have not yet watched the part 1, 2 and 3 of Asi Masi and Krishi, I request you to watch the part 1 and 2, 3 first, then come to the last part of this Asi Masi and Krishi. Okay na? So, before starting, take out your textbook togoli, pencil togoli, eraser togoli and sit in a quiet place where your phone. We'll start with the Asi Masi Krishi. Part 4 and the last part. So, ille enagatte? So, in the last part, we learned the importance of a Krishi. How agriculture is very important, and also there is one of the sarvagnana vachana was there, which is a koti vidyagalali meti vidyeya melu metiyum rate nadeduddallade deshadaatave kedagum. We learned this, and we also learned one more gade, the proverb okkaliga okkadiddare jagavella bikkuvudu. So please do remember all these things. Okay, we'll come to the last part. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿ ಇಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ದೇಶ ಇಸ್ ಅ ನೇಷನ್. ಅವರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್, ದ ಒನ್ ಹೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್, ಸಂಶೋಧಕರು, ದ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಅಧಿಕಾರಿ, ಆಫೀಸರ್, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್, ಸಾಹಿತಿ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, and ಸಂಶೋಧಕ ಇಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು, ದೇ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಆನ್ ದ ರೈತ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೈತ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಮೇಲಾಗಿ ಅಬೋ ಆಲ್ ಇವರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬಂದಿರುವುದು, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕೃಷಿಕರ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ದೇರ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ದೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ದ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ರೈತರಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುವವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೈತ. ರೈತನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುವವರು, ದ ಒನ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೈತ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅವರಂತೆ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವವರು, ದ ಒನ್ ಹೂ ಫೀಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಒನ್ ಹೂ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಹೂ ಫೇಸಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೈತ. ರೈತ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತಂತೂ ನೌವಡೇಸ್ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬವಣೆ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಎದುರಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಮಳೆಯ ಅಭಾವ, ದ ಸ್ಕೇಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ರೈನ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಡ್ರಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಫ್ಲಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುವುದು, ಡ್ರಾಟ್ ಆಗೋದು, ಕಳಪೆ ಬೀಜ, ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ, ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈ ಬದುಕೇ ನಶ್ವರ, ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೈತ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅ ಲಾಟ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹಿ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಆದರೂ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೈತರು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗದೆ, ಸೊ ಆಶಾವಾದಿಗಳು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಅವರು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಾನ್, ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದ ಡಿಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. Still they feel that ಆಶಾವಾದಿ, to hope, to optimistic basically. Okay, optimistic opposite is ನಿರಾಶಾವಾದಿ. ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ they are being very optimistic, very hopefully ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. they are leading a life. ಬಾಳು is a life, ಸಾಗಿಸೋದು ಲೀಡಿಂಗ್. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ another proverb, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು. ಹಾಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಡ್, ಕಾಲು ಚಾಚು ಅಂದರೆ to spread the legs. You can sleep on the bed, so when it is of your ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲು ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್.
which you feel as uncomfortable, basically, alva. The inner meaning of this one is, how much ever, if I have a 10 rupees, I'll buy for a 10 rupee pen. Okay, I should not go and stand for a 100 rupees pen. So that will become a more greediness ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So don't be so much of greedy. Be happy with whatever you have. If you work hard, you can afford for 100 rupees also. But without working hard, you should not be a greedy person. So that is very, very important, makla. Don't be just a greedy. Work for it and get that one. But never be too much of greedy, so that the greediness of yours will hurt others. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಾದೆ. ಓಕೆ, ರೈತರು ಯಾರಿಗೂ ಸೊ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ದೇ ನೆವರ್ ಗೋನ್ ಚೀಟ್. ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಇಸ್ ಅ ಚೀಟಿಂಗ್. ದೇ ನೆವರ್ ಗೋನ್ ಚೀಟ್ ಎನಿ ಒನ್, ಬಟ್ ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಗೆಟ್ ಚೀಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚೀಟೆಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇಂತಹ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ, ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ವವನ್ನು, ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕವಾದರೂ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗುವವರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ, ಬೇಕಾದ ಸತ್ವವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕವಾದರೂ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗುವರು. ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಅನ್ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಮ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ keep talking about them, at least through the literature, anta. That is what the author is conveying to us. So here we complete the Asi, Masi and Krishi, the importance of army, importance of education, importance of agriculture. So what is the moral of the story, makle? Read well, have a good knowledge. Don't read just because of a marks ig matra odbedi. Get the knowledge. I'm sorry for the background noise. Agriculture is very important, so never ever waste the food or the water, any panchabhuta. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಅಸಿ, ಮಸಿ ಅಂಡ್ ಕೃಷಿ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. Share this video with your friends who are struggling to understand this lesson, and never forget to watch the 10th standard Tili Kannada playlist for more lesson, and also grammar videos are also there. So do check it out, and I'll meet you with the exercise part of this Asi, Masi and Krishi very soon anta ಹೇಳ್ತಾ. Thank you so much. Namaskara, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I'm really sorry about the dog barking at the background. Thank you. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the 10th book is being there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is being mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.